navugishije nka Beka nk'umuntu wavuze ko ari human right defender activist who was supposed to acknowledge first the agony of the victim, Jolly being a victim of the insult ziri grave by the way. Umunyamakuru mugenzi wako ubu ngubu aravuze ngo yahamagaye uriya munyamakuru, nje ntabwo narizi ko yamuhamagaye, nanone sinshizwe no kumenya ko yamuhamagaye, ariko publicly I didn't see Beka acknowledging insult uriya munyamakuru yakoreye Jolly uri kuvuga muri case ya sexual harassment yarezwe ku muntu. So Beka cannot come here and deny ko we atavuze kuri party iri ya case. Ikintu yavuze yaba ari right cyangwa ari wrong, sinshaka kumenya iby'amategeko, ni process nimba ari bakoze ikosa cyane. Ariko ngiye navuze uriya munyamakuru has incited people to hatred, has brought a crime, because when you say people will eat others, cannibalism cyangwa it's a crime. Uriya munyamakuru ntabwo ya offending Jolly gusa, it's all of us. If you are not part of it, me I'm part of it. My comment yavugaga ku munyamakuru wakoze amakosa y'umwuga, bifite uko biteganywa muri mediaro, bifite uko biteganywa muri code of conduct y'itangazamakuru, bifite uko biteganywa yewe ndetse no muri blueprint yashizeho RMC, Rwanda Media Commission. Again mbibutse ko insult zikorerwa mu itangazamakuru, umunyamakuru yatutse umuntu, yamuvuze nabi, yamwise icyo atari cyo, nibyo twitaga defamation kera, byari criminal. Urukiko rw'ikirenga rwabikuyeho, haza kujyamo n'ingingo zarengeraga defamation ku ba public officials, nazo ziza kujuririrwa zikurwamo, hasigaramo n'ingingo yarebaga defamation ya perezida wa Republika. Perezida ubwe asaba ko nayivamo kuko nawe ari public official, hasigaramo ingingo yarengeraga abadiplomate, jewe ubwanje njya kuyiregera mu rukiko rw'ikirenga nayo ikurwaho. So on what basis defamation yakorewe umuntu umwe muri society? Kuko impamvu ndi kwita defamation sindi kwita insult kubera ko yakozwe n'umunyamakuru ari mu kazi k'itangazamakuru, ni yabivugiye mu kabari, yabivuze afite mikoro, ari mu gutangaza amakuru. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 ahagana ku isaha ya 3:37 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyize ku rukuta rwarwo rwa Twitter ubutumwa bugaragaza ko rwafunze umunyamakuru Nkundineza Jean Paul usanzwe akora nk'umunyamakuru wigenga. Mu nkuru zabanje za Bwiza TV twabagejejeho harimo na video ivuga ko uyu munyamakuru wakoreraga umuyoboro wa YouTube witwa 3D TV Plus yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Wari wimuhamagaza ariko ntabwo yasobanuraga icyaha kurikiranyweho. Nyuma rero yo kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, amakuru kurungu atangazwa n'urwo rwego avuga ko uyu munyamakuru yafunzwe. Kuri Twitter ya RIB banditse bagira bati RIB yafunze Nkundineza Jean Paul, umunyamakuru wigenga freelance, akurikiranyweho ibyaha yakoreye ku murongo wa YouTube birimo gutukana mu ruhame, guhotera watanze amakuru ku byaha no gukoresha ibikangisho. Afungiye kuri station ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yiwe ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB irongera gusaba abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko azigenga kuko yarengaho wese azakurikiranwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Twabwira ko ibyaha Nkundineza Jean Paul akurikiranyweho byatangiye gututumba nyuma yuko hakwirakwiye amashusho yiwe nyuma y'urubanza rwa Ishimwe Kagame Dieudonné alias Prince Kid wari umaze gukatirwa imyaka 5 n'urukiko rukuru, aho Nkundineza yumvikanye abaza Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda uko yiyumva nyuma y'uko urwo rubanza rukaswe. Uyu Nkundineza Jean Paul yumvikanaga nk'ufite amakuru ahagije avuga yuko ikatirwa ry'uyu Prince Kid yaba ari yihishwe inyuma na Mutesi Jolly. Abantu benshi bakaba barashinjira Nkundineza Jean Paul ko yaba yibasiye uyu Mutesi Jolly, ahanini bakaba barishingikirizaga ku magambo yamubwiye harimo n'iryo yavuze amubaza ati bamuguhe umurye. Gusa mbere yuko yitaba RIB, Nkundineza yari yasobanuye yuko kumurya yavugaga ko ari ukuryo umushinga we wa Rwanda Inspiration Backup akaba ari umushinga wateguraga Miss Rwanda, aho Nkundineza yakomeje kuvuga ko uyu Mutesi Jolly ngo yari afite gahunda yo kwerugukana uyu mushinga. Nkundineza Jean Paul akunze kuvuga yuko ari umunyamakuru w'umwuga ndetse ubimazemo igihe kinini, aho avuga ko amaze imyaka igera ku 10 akora uyu mwuga. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko ntibatinye kuvuga yuko Nkundineza Jean Paul atagomba gukurikiranwa na RIB mbere yuko ahamagarwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuko ariko rufite itegeko rikurikirana rikanahana ibyaha bikorewe mu mwuga w'itangazamakuru.
Abayongeye kubasugiramo n'abari bari kujya impaka mu kiganiro cyabereye kuri Twitter ibyo bita space, aho bari kuvuga ko uyu Nkundineza atagomba guhamagarwa na RIB. Gusa harimo no guterana amagambo hagati y'uwitwa Samuel Bakeri Bianse usanzwe ari umunyamakuru, akaba yateranaga amagambo n'uwitwa NSANGA Sylvie nyuma y'uko bose batumvikanye ku butumwa banyujije kuri urwo rukuta, aho bavugaga kwitabwa muri yombi y'uyu Nkundineza Jean Paul. Samuel Beka uraho byansi wanzonze utanyifuriza ko ngwa amazi ngo amanuke. none se yamanukaga ajya iwanjye duheraho ngaho. So I don't really think I'm entitled to that. Ntabwo icyo kibazo kindeba cyane, yaba amanutse yaba I so ndatangira nkora comment ku muntu warushoje kuvuga agenda ntago ari umugore n'umugabo gusa, hari aba lesbian, aba transgender n'abandi. They also have to be considered kuko babarizwa muri community zacu. So it's not good mu gihe dukoze ibiganiro nk'ibi ku excluding abantu bamwe babarizwa muri community zacu. That's my point on that. Hanyuma ku cya Sylvie, iyi space bayinsangishije muri DM, and I'm happy to be here to comment on why I said what I said. One, ndagira ngo mbibutse ko iyi saga ya Miss Rwanda itangira ari je muntu wakoze inkuru ya mbere igaragaza sexual assault ndetse n'ibindi bintu byaberaga muri Miss Rwanda. Mbonye hano harimo former boss wanje kuri Royal FM, twicaye muri boardroom ya Royal FM interviewing abakobwa barenze batandatu. Yewe nibyo na interview twabakoresheje tuzisubmitinga zimwe kuri RIB, kubera ko our intention about the whole story was positive, was to stand with the victims, was to tell the truth about the case. So you are misunderstanding me. Comment nakoze ya mbere, it has nothing to do with the judgment yabaye muri iyi case. Iyi case ya Prince Kid, for your information, let me give my stand. Igihano cyahawe Kid kiramukwiriye. Ikintu cyonyine cyambabaje muri iriya case nuko hari abantu bakomeye batabaye batahanwe kandi babigizemo uruhare. Hari icyaha cyavuyemo cyo kugurisha abana b'abakobwa, impamvu cyavuyemo abantu bari influencinze, kubera ko kugira ngo kibe kugira ngo urukiko rucyemeze hagombaga kugaragara uwabaguze n'uburyo yabaguze, and those are very powerful people, they influenced amazina yabavamo. That's the only thing cyambabaje on this whole case. My comment ntago yigeze ivuga ku rubanza. My comment yavugaga ku munyamakuru wakoze amakosa y'umwuga, bifite uko biteganywa muri media law, bifite uko biteganywa muri code of conduct y'itangazamakuru, bifite uko biteganywa yewe ndetse no muri blueprint yashizeho RMC, Rwanda Media Commission. Again, mbibutse ko insult zikorerwa mu itangazamakuru, umunyamakuru yatutse umuntu, yamuvuze nabi, yamwise icyo atari cyo, nibyo twitaga defamation kera, byari criminal. Urukiko rw'ikirenga rwabikuyeho, haza kujyamo n'ingingo zarengeraga defamation ku ba public officials, nazo ziza kujuririrwa zikurwamo, hasigaramo n'ingingo yarebaga defamation ya perezida wa Republika. Perezida ubwe asaba ko nayivamo kuko nawe ari public official. Hasigaramo ingingo yarengeraga abadiplomate, jewe ubwanje njya kuyiregera mu rukiko rw'ikirenga, nayo ikurwaho. So on what basis defamation yakorewe umuntu umwe muri society? Kuko impamvu ndi kwita defamation sindi kwita insult, kubera ko yakozwe n'umunyamakuru ari mu kazi k'itangazamakuru. Niyabivugiye mu kabari, yabivuze afite mikoro, ari mu gutangaza amakuru. Yakoze defamation kuri uyu muntu. I don't side with whatever Nkundineza. I even tried to reach to him, ndamubwira you did wrong, but it doesn't remove the fact that nta makosa y'umwuga, it is not criminal. So amakosa y'umwuga afite ukuntu ahanwa. Amakosa y'umwuga umunyamakuru
aregwa muri Rwanda Media Commission. Rwanda Media Commission ifite komite yicara bakaguhana. Iyo baguhanye rimwe kabiri gatatu usubira amakosa bikanga, barandika ukaba wanajyanwa no mu nkiko. Ibi byabaye mu rubanza rw'umunyamakuru wa Flash FM n'abandi bacuruzi, birangira bari mu rukiko rw'ubucuruzi kubera ko umunyamakuru yanze kubahiriza ibyo Rwanda Media Commission yamubwiye. So in this case, my comment ntago yigeze iza ivuga ku rubanza rwa Kid kubera ko personally I'm very open about it. Bira bintu byarabaye, I know, I reported about it, we interviewed a lot of girls, and ibyavuyemo nibyo byavuyemo. As I said, icyambabaje nuko hari abantu batahanwe kandi nzi neza ko they were directly involved, and I met with even officials. I gave them my interviews transcribed myself kugirango abo bantu ba facing a justice, but it have not happened. Nico kintu cyonyine cyambabaje in the whole context. So now nanditse ndi kuvuga ko umunyamakuru ari guhanwa, umunyamakuru adakwiriye kuba summoned na RIB, ahubwo akwiriye kuba summoned na RMC agahanwa in a professional conduct. Umuntu ariteruye araje anyishe sexist, and you think sexist na wa mugore we is over sexist. This is the community we are building, aho umugore nyine, as you were saying, ibyo akoreye umugabo bidahabwa agaciro, ahubwo ibyo umugabo akoreye umugore ari byo bigomba guhabwa agaciro. This have a huge impact on the society. We have a huge rate in terms of divorce. We have a huge rate in terms of assaults zibera mungo. We have a huge number of suicides committed by men in families. Kubera this community we are building, aho umugore ashobora kwiterura akaza akita umuntu ngo ni sexist kubera your opinion, akumva ko we umwise ngo wa mugore we, that is something you can put on the same comparison. As I say and I repeat, I did not insult you, I was referring to you, not in a bad manner. Kubera ko as actually umuntu tuvugana, before you even call me a sexist, you would come to me and ask me my view nkuko nyigusobanuriye. But when you call me that, niba umaze you follow my social platform, iyo umuntu anutse tutaziranye, I don't bother to respond. Abantu tuziranye nibo nkunda gusubiza. So as I said, I did not insult you. If I'm to insult you, I'm very vulgar. I will do so, and it will even be beyond that. So ahubwo it was just like a warning. Please stay in your lane, leave me in my lane. Kubera ko naguzi where I'm coming from about this case, but you just want to call and naming people. What icyambabaje, as I told you, naming me a sexist or whatever you want, it's your right. But irekeraho no kunaginga muri byo insult byawe, because if kukwita wa mugore we, it can even insult you. Then if I come up with something else, it could be worse. So twubahane, you understand your stand, I understand my stand. Ariko in conclusion, we need to build a community where gender is equal, not gender imwe gusumba izindi, not gender imwe consulting izindi on a daily basis. Imbaraga zashizwe kuri NKUNDINEZA of what he said, iyo zishirwa ku muntu wisabaga binyana zimbwa, it would have helped to show ko insulting abagabo bitari byo. Abagabo bakubitwa n'abagore, abagabo bakajya kurega ku murenge, bayobozi b'imirenge bakababwira ngo uri umugabo mbwa, they don't handle their cases. It's because of this thing you are building. So this has nothing to do with the case of standing with the victims. Do what I stood with those victims when you were sleeping. When you were sleeping, I was insulted here because of standing with them. You didn't know anything about the case. I stood with them alone. You were standing with them with justice backing you. Uri guhagararana nabo kubera kubona ko society iri guhagararana nabo. Je nahagararanye nabo buri muntu ari no kubakwena noneho. No one was even listening to them. And you come up, you call me a sexist? I tell you, stay in your lane. So tugomba kubaka society yubahana. I respect igitekerezo cya buri muntu, but when you insult me, you expect ko I will do the same. Cyane tuziranye, kuko iyo tutaziranye ushobora no kuba na bot ndakwihorera.
But when I know you, I feel like you are going beyond your line. Kuko dusanzwe tuziranye. So anyway, I don't want us to discuss ibyacu, but let us understand that the problem here is the procedure. NKUNDINEZA ibyo yakoze sibyo. Ntare musisi yabishigikira na n'umunyamakuru wabishigikira. Ariko nanone ribu nagifite ububasha bwo kumufunga cyangwa kumusamoninga kuri misconduct z'itangazamakuru. Misconduct z'itangazamakuru nkuko biteganywa muri media law zihanwa na Rwanda Media Commission. Hari uburyo bwinshi bahana. Yewe iyo wanze no kumvira Rwanda Media Commission ifite n'ububasha bwo kukwambura ikarita yayo ukaba utakira umunyamwuga, bityo bigaha ububasha ribu kuguprosecuting. So then mu gihe ibyo byo bitarakorwa mu gihe ibyo bitarakorwa, mu gihe iyo procedure itarakorwa, don't come up kumva ko umuntu uvuga ngo umuntu anyure muri the right procedure ari we ubaye sexist, then nakuvugira ngo wa mugore we, okay wa mugabo, oh you want me to call you anything else because niba wumva utari umugore. And remember last time you brought these arguments ngo narubwo mushaka kwitwa abanyarwandakazi, you want to be called abanyarwandagabo. Those are just minor issues and nonsense. Okay, so hagati ahangaha tugerageje kumva impamvu yateye Beka kwita Sylvie umugore. Tuje kumva ahangaha babantu mwe mutangiye kugira nk'umvise nk'inda ya matima bise mpagarara hagati rero kuko ubu ndumva nanjye nakongera nkavuga. Oya mute your mic, tega mic yawe. Ahangaha ngiye guhagarara hagati kuko twumvishe kuko twumvishe ko impande zombi twumvishe ko Sylvie washingiye kuki ufata uyu mugabo ukamwita sexist ukamugira uko ari watangiye. Ijambo ni ryawe Sylvie, nawe tukumve wabitewe n'iki ko numva yaje akwishyura ko umaze kumubabaza umaze kumwita ibyo wamwise. Ntabyo kwishurana iyo umuntu yakoreye undi icyaha cyangwa crime, ntabwo uzumwishyura. Niba umuntu yakwiciye nawe ntabwo ufata ngo umwice. Suppose if we go to that extent, kuba Beka yararaye, muri kunyumva ndakumva, kuba Beka yararaye amajoro investigating inkuru ari za Miss ari n'izindi, ntabwo ari byo byatuma uyu munsi yumva ko credibility ye yaba bijyanye na Miss Rwanda. Me I was talking about now. Ubu ngo baravuze ngo Jean Paul yakoze nabo ntigeze abivuga n'ahantu na hamwe, niho namubwiye ko first as a human rights defender, as he called himself, he was supposed to call Jean Paul and then talk about the procedure, because as a human rights defender you are supposed to acknowledge the struggles the victim are going through. And I requested Beka to go to see the definition of two things people were saying. I was calling them rape apologist and sexist. And exactly Beka has exhibited it here to continue insisting me, Beka, I don't want you to call Mugore because me, I did it. No. Beka, shut up because I kept also quiet. Okay? No, c'est quoi ça? No, ntabyo guseka birimo, ntabyo guseka birimo, mureke guseka. No. Kubera ko umuntu wanyita umugabo, oya, ntabwo ari ibyo yavuze ndamwihorera. Sinoro kuvuga ngo buri muntu ari kunamaze. Ariko ntabwo unyumvise icyo nakubajije, nyine nakwiye ko najya fata sayi. Oya, none se sindi kugusubiza uramya none ko ngusubiza. Uburetse gato nakubajije nsubiza icyo nkubajije. Beka aravuze. Ndimo ndagusubiza. Uburetse gato yaje aravuga ati ngiye umuntu yanyatatse. Anyita sexist. Niba ndi kubivuga neza muze kwihangana. Ararakara aragusubiza ko ati wa mugore uranshaka wiki, ariko niwe wamubanje. Ntabwo yambye ngo uranshaka wiki, yambwiye ngo dusobanurire wasomiriya message ariko ni wowe wayisharinze, wowe wasfata washarinze iyo message. Manzu nyumve gato, manzu nyumve. Je vais te répondre non. Washingiye kuki umwita sexist? Aho ngaho no dushaka kuva kuko yagushubije niwe wamubanje. Washingiye kuki umwita sexist? Tuvaho ngaho. None se ushaka ko mbisubiza cyangwa ntushaka ko mbisubiza? Igihe we yavuze ntabwo agenda kumuca mu magambo. Niba ndi busubize muraceceka mu nyumve mvuge. Okay, niyo mpamvu natangiye mubwira ntabwo Beka ari igitangaza yadukore kuba yarazanye amakuru ya Miss kubera nibyaje kwigamba hanga. Bwari
mu bubasha bwe bw'umunyamakuru uri investigative journalist kujya gushaka ayo makuru kubera ndabonye nibyo aje kwivuganga kugira ngo justifie ko nta kibazo afite nta nubwo yavuze iby'abarepisi. By the way, iyi kesi y'umuntu witwa Jean Paul na Jolie ntabwo wayivuga itari muri context ya kesi y'urukiko kubera ko Jean Paul yatutse Jolie muri cases zijyanye n'ibya Prince Kid biri no mu rukiko. So saying that we need to isolate that would be wrong. Icyo nicyo cyambere ngiye kuvuga kubera ko hanga harimo arashaka kugaragaza ko batavugaga iby'urukiko. Second, Becca udinainze all the fact ni nkaho no muri iyi case uri gushaka kwidulatinga ugaragaza ko n'abagabo bahohoterwa. Nta muntu wanze ko abagabo batahohoterwa. Ibyo byose biragaragaza the level of sexism I'm talking about. It means undermining the voices of women who comes out. Exactly, urakomeje kubiperpetuatinga. Namubwiye Godfather, namubwira go ngiye nagiye muri DM nanjye nshaka kumuvugisha nk'umuntu tuziranye kugira ngo dukore icyo kiganiro. Arimo arambwira ngo araza nawe anyereke. Niyo mpamvu nanjye namubwiye kugira ngo umuntu yibaze kuri process zo guhamagaza uwo munyamakuru atibajije ku cyaha umunyamakuru yakoze aho yakabaye we nk'umuntu ufite ijwi agomba gukoresha privilege ye nk'umunyamakuru. Ariko nk'umucyuma, by the way, ngewe ntabwo navugishije Becca nk'umunyamakuru usanzwe wundi, navugishije nka Becca nk'umuntu wavuze ko ari human rights defender activist who was supposed to acknowledge first the agony of the victim, Jolie being a victim of the insults ziri grave. By the way, umunyamakuru mugenzi wako ubu ngubu aravuze ngo yahamagaye uriya munyamakuru, nje ntabwo narizi ko yamuhamagaye, nanone sinshizwe no kumenya ko yamuhamagaye. Ariko publicly I didn't see Becca acknowledging insult uriya munyamakuru yakoreye Jolie uri kuvuga muri case ya sexual harassment yarezwe ku muntu. So Becca cannot come here and deny ko we atavuze kuri part iri ya case. Ikintu yavuze yaba ari right cyangwa ari wrong sinshaka kumenya iby'amategeko, ni process nimba ari bakoze ikosa cyane. Ariko ngiye navuze uriya munyamakuru has incited people to hatred, has brought a crime, because when you say people will eat others, cannibalism cyangwa it's a crime. Uriya munyamakuru ntabwo ya offending Jolie gusa, it's all of us. If you are not part of it, me I'm part of it. Kubera ngewe uziko bene bacu bariwe barjana n'abantu ntabwo nabona umuntu w'umunyarwanda aza kavuga ngo umurye. So Becca was supposed to use I'm making him accountable as a human rights activist first before him being a journalist who was supposed to acknowledge the agony of the victim for the case he has worked hard for. Becca, you worked hard for the Miss Rwanda and you know very well I appreciated your work, but menala on est à la fin c'est aujourd'hui. Urubanza rwarakozwe n'aba victime baracyakomeza kubaho. Rero Becca ntumbwire ngo mbese ntabwo ndi umugore niba ntabyemewe. Nakubye ko nashaka ko umuntu amamagara umugore mugashinyaguro nkuko unambwira ngo ndakumenyere. Ngewe nawe tumenyerana ryari? Ngewe nawe twara abantu baziranye. You could call me, I could call you, but you cannot come and say ndakumenyere. Ndakumenyere suri inzira ijya hehe? No, I respect you the same way you should respect me. We should respect each other. Ariko kavuga ngo hari ibintu uri buze guthrowinga nyuma yanjye. Ibyo bintu Becca uri muri public hano ni bihe? What is that dirty thing of Sylvie you have that you intimidate me? Nanone wagombaga kumpereza gasopo nk'umuntu Sylvie, I'm informing you this and this. Ariko ntabwo waza kunyentimida ngo ndakumenyereye kwanza ngo nanone hari ibintu byanjye throw on my side or wherever. Ibyo bintu ni ibiki muri ruhame bizana nakubwiye ko ngewe nateretse agatebe ndindiriye ko uza ibyo bintu byanjye bibida by'ubugome by'ibiki byose utekereza ko waza ugathrowinga hano. That was intimidation. You are intimidating me. For me to make you accountable on a statement as a human rights defender you did not do. Becca uri kwiga amategeko, uri kwiga human rights, and I like you by the way for your focus on human rights, and even if some of the things you say I may not agree with them, but I'm interested in human rights, and I was happy when you told me you are even studying law, and I'm supposed to make you accountable the same way you are supposed to make me accountable, because you say you are abandi banyamakuru batandukanye. Becca, I made you accountable for a statement you did not do publicly. Ahubwo ukora yindi yo kwibaza kuri process. Ngewe nkubwira ko people was supposed to take it because it's criminal to call people to eat others. And I said it, Becca. If I offended you, ntabwo wagombaga kumbwira ngo wa mugore nanjye naguhamagaraga. Becca, you were supposed to address me as Sylvie kubera ko ntabwo ari umutima mwiza n'urukundo wanyise wa mugore we.
we know each Okay, urakoze other, we cyane. need to give ourselves boundaries. Godfather, Alright. wumve ko ntahamagaye Beka nk'umunyamakuru usanzwe, ni umunyamakuru wavuze ko ari Okay. investigative journalist, human rights defender. Muraziranye. No muri Godfather, no muri human rights, accountability is centered on what we do. He can make me accountable as I can make him accountable on things. So if he has put a title on human rights, he may say this, I'm not interested in this topic, but he has said about it. He cannot come. Noneho ahanga tuve kuri ibyo ngibyo. Ngiwe nagiye nanaliza na buri jambo ryose avuze ahangaha. Exactly, it's sexist to continue perpetuate that thing. Umuntu agomba gukora umugore ntabwo uri umugore, kandi ngewe navuze nanasabye ko sinshaka ko mumpamagara umugore ifite connotation imeze utyo. Ndi kubona abantu bari guseka museke neza nta kibazo. Urakoze cyane Sylvie, reka tuve kuri ntuza, reka tuve kuri iyi case ndanayipfundikiye ibi bintu kuko ibintu ntekereza ko nta muntu uza gushyiraho comment nyuma ya Sylvie na Beka bateranya amagambo kandi uwabanje ni Sylvie. Ngiye ntabwo ahangaha ariko ntabwo twari twayirangiza kubera Beka anteze ibyo agiye kuzana. Avuga ibyo agiye kuzana ibyo ngibyo ntabwo bitureba. Niba mufite kumuzaya akazabizana ni ibikisa azabizana no sanga ni mu rukiko ibyo ni ibyanyu nabo. Niba bifite niba bije muziranye ibyo ngibyo tuzabibona tubirenge. Icyo tuziranye yabivuze hariya online mubibona bose. Yabivuze oya Godfather nawe ubeseye yabivuze muri iriya Twitter. Uyu munyamakuru twabonye it's not fair Godfather, it's not fair. It's not umuntu anteze iminsi ahanga murashaka ko Kazungu ibyo yakoze ntabwo Beka yaza akavuga ngo hari ibi. Ntabwo nza kubyihangana, ntabwo iwanjye bijya bikora gutya. Twihangane tureke kugira ibintu ntambara, tugende gake tureke kugira drama, tugaruke ku kibazo cy'umunyamakuru. Wibivuze w'igice ntabwo ari byo wibivuze w'igice ijambo oya. Yes, umuntu azanye koze statement iri public arayikoze ngo bypassinge wisoma iyo statement yurangize. Nimba avuga aziko turi gushwanira kuri kiriya kintu anteze ibiki on my ngo you will throw what on what nuko ngo bypassinge. No, this is intimidation. No, ngewe niba namushubije nabi Beka ngusabye imbabazi. However, I still remain on my lane that as a human rights activist, as a human rights defender, as you have positioned yourself, you were supposed to acknowledge the agony and the pain Jolly has gone through. You agreeing with Jolly or not? You are going to throw things on myself. Which thing? No, is it a bullet you are going to throw on me? What are you? Even the anger intimidate Beka ugiye control. You and I, we know each other. You said it in public, and throwing on me, on my side. Ako Godfather kigaragara cyo nuko baziranye aba bantu sibyo. Oya ntuzane nawe kuza wa mukobwa. Okay, so mugende gake ntabwo byo kubyemera. Reka tukore icyo ibingibi turi passing. Beka ndashaka kubaza ikibazo. Uti uyu munyamakuru kandi Bwiza receipt waye? Bwiza receipt. Yeah. So ikibazo nshaka kubaza Beka ni kimwe. Uti ura munyamakuru ntabwo afite right, ntabwo RIB ifite right yo kumuhamagara ngo igire ibyimubaza. Ntabwo bifite mu nshingano kandi nkaho atari umunyarwanda. Ahangaha mfite ikibazo nshaka kubaza Beka. Sorry. Ndashaka kukubaza ikibazo. Niba ko twabonye message za WhatsApp, urwo rwego uri kuvuga rugomba kumurengera, turi kumwe na rwahangaha nabonye barimo hano hasi. Uyu munyamakuru akora inkuru wovuga kudashyigikiye yewe wanamwegereye n'urwo rwego. Nabonye hari byo rwatangaje rwafashe umunyamakuru Oswakim uze kumbabarira uzamuke. Beka ari hano nabona rimwe mwatwifatiye ku gahanga mudefanda umunyamakuru mugenzi wanyu, twabaturage rubanda rugufi dusigara twumiwe. Niba urwo rwego abayobozi barwo baregereye uyu munyamakuru bakamubwira ko iyo nkuru itagomba gusibwa niba rukorera kuri WhatsApp ko ntabizi, uyu muturage cyangwa urwo rwego rufite ubudahangarwa bungana gute uburyo umuntu ashobora gukorera urugomo mu ruhame uyu munyamakuru ntiyitabe ubugenzacyaha ngo hamagazwe na RIB? Ikosa RIB yakoze ni irihe? Nk'abaturage twararakaye tukavuga ko ibyo twabonye byakozwe n'uyu munyamakuru bibabaje, yewe tukamenya n'amakuru ko n'urwo rwego uvuga ngo akabaye rumuhana yararuzungurije umutwe. Ibyo ngibyo nagendera kuri chat bivugwa ko urwo rwego rwagiranye n'uwo munyamakuru
udashaka kurwumva kuko muri message nabonye numvaga adashaka no kubumva. Uyu ni muntu ki cyangwa mufite bubasha ki ku buryo RIB idashobora gukora kuri uwo munyamakuru? Ijambo ni ryawe Beka. Godfather, my position was very clear and remain very clear on this matter. Hari icyo mediaro iteganya. Umunyamakuru wananiranye hari icyo mediaro iteganya. RMC ifite ububasha bwo kuguha ikarita y'itangazamakuru, ifite n'ububasha bwo kuyikwaka. Igihe yayiguhaye ukayimisiyuzinga bakakujyana muri komite zibishinzwe, ukabazwa, bakaguhana, ukanga gusubira ku murongo, bafite n'ububasha bwo kuyiwithdrawinga. Ukabura umunyamakuru ariko utaraccredited nabo. Igihe waba utaraccredited nabo, biha ububasha izindi nzego kuba zagufata mu gihe wakoze ibyaha by'umwuga, kuko ntabwo uba ukiri umunyamuryango w'urwo rwego. Mu gihe rero ukitwa umunyamuryango w'urwo rwego, icyaha cyose wakora ukagikorera mu kazi, ubwo ndavuga kuvuga cyangwa se kugaragara mu mashusho cyangwa gushushanya, ubwo n'abakatunisiti, cyangwa kwandika, uri umunyamakuru wandika, icyo cyaha ubigikoze nk'umunyamakuru w'umwuga, ubihanirwa nk'umunyamakuru w'umwuga. Hateganywa uburyo uhanwa. Ibyaha bishobora kuzamo ikatakinga umunyamakuru ni igihe icyaha kibaye, wenda tuvuge hari case study yabaye y'umunyamakuru witwa Agnes Uwimana mu gihe cyashize, ifite ihuriye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hari case zagiye zibaza abanyamakuru bivanga muri iyo element y'ibyaha. RMC itanga recommendation no kuri RIB ubwayo, kayibwira uyu muntu twaramwegereye byagenze gutya na gutya, ariko ni iki kitahindutse, bakaguhana. Ariko noneho natanze n'urugero rwa case ya Flash TV n'umunyamakuru wayikoreraga, ubu ngubu basigaye akorera RBM muri za Rubavu. Nawe yagiye agera mu rukiko kuri procedure yahereye muri RMC. So nico je navugaga, ni nacyo magazeho, ni nayo stand yanjye. Umunyamakuru icyaha cyitwa ko yakoze icyo mwita ngo na amagambo mabi, ngo yo kurya abantu bisijuwe ibiki. Beka, icyo twita wowe ntabwo ubona ko ari mabi? No, nago genda hano to convict anyone. I'm talking what is suspected of doing. I'm not here as a prosecutor or umugenzacyaha. So we yavuze, you might interpret it mu buryo bwawe, hari n'undi ushobora kubyinterpretinga mu buryo bwe, cyane ko umunyamategeko ashobora no kubwira ati yanabajije tumuguha umurye, maybe niya namubwiraga yamubazaga. So it's also an interpretation can be done by anyone. So in this case, igihe abantu bakiri kuburana ku bintu nk'ibi ngibi, ni nayo mpamvu za procedures ziba zikenewe. Nawe najya muri RMC araza kwisobanura nk'umunyamakuru, avuga ati ibi bintu je nabivuze muri iyi context. No RMC mubwira oya, nubwo yabivuze muri iyi context warenze ku ngingo ABCD. Mu gihe warenze kuri iyi ngingo ABCD, komite ya RMC iguhanishije iki gihano. Twabonye abanyamakuru bahagaritswe, twabonye ba Stanure barahagaritswe kubera ibyaha nk'ibyo ngibyo. Hari umunyamakuru w'ingenzi wahagaritswe kubera ibyaha nk'ibyo ngibyo. Hari umunyamakuru wagiye mu rukiko kubera ibyaha nk'ibyo ngibyo, yanyuze muri the same procedure. That was my stand, it remained my stand. Umunyamakuru wakoze icyaha cy'umwuga akagikora ari mu kazi k'itangazamakuru, ntago agomba guhitira muri RIB. Ingaruka zo guhitira muri RIB reka nzibabwire kugira ngo muzumve. Already mu itangazamakuru ryo mu Rwanda dufite ikibazo gikomeye cya self censorship. Self censorship iterwa nuko abanyamakuru bikandagira ku bintu bagomba kuripotinga, batinya ko inzego zishobora kwinterferinga bakaba bafungwa. Ibyo bintu bigira ingaruka ki ku muturage. Umuturage ari entitled guhabwa amakuru atari censored. Umunyamakuru nagira self censorship araguha amakuru afite ikibazo deja. Naguha amakuru afite ikibazo, you will make decision from an informed position. Kuko urafata icyemezo kuri situation runaka wahawe amakuru n'umunyamakuru, nawe ubwe wisensarinze uyabone muri position itariyo, ufate n'ibyemezo bitari byo. Which means ikintu cya mbere society yakabaye irwanaho no kugira ngo bagire community ifite itangazamakuru ritagira self censorship, ritagira umuntu wari wese uri sensaringa. So mu gihe cyose umuntu ashobora gufata like icyaha cya defamation akumva ko kigomba guhitira kuri RIB,
instead yo kugira ngo kize mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura abari gukwenkareginga that habit. Ikindi kandi wenda nkeka ko ari nacyo cyanyuma navuga on this position, we have to know ko media icyambere ibereyeho ari wowe muturage. So whatever you do kugira ngo ugabanye uburemere bwa media, ugabanye uburemere bwa independence yabwo mu gutangaza ibintu, ugabanye uburemere bw'amakosa ya kinyamwuga, kuko amakosa ya kinyamwuga baho, ni nayo mpamvu bateganywa n'ibihano, ni nayo mpamvu hari n'ingingo zitubuza kuyakora, nuko bazi ko abanyamakuru bayakora. Mbibutse ko mu mategeko yacu turacyafitemo ingingo zihana abanyamakuru no kubyaha. Muri make ibyo bya defamation byahindutse. Harimo ingingo nk'ijana94, harimo ingingo yo muri court procedure ya 71 I think. Izo ngingo zose zibuza abanyamakuru ubwisanzure mu mategeko ahana ibyaha, kubera ko niba uvuze ngo urahana umunyamakuru ku cyaha cya false information na propaganda sijuwi zigamije kwangisha leta mu mahanga n'ibindi, ibyo byaha who determine a false information, need to determining a false information, from what position, from what angle. Hari makuru ashobora kuba false ejo kongera akaba right bitewe n'uwayafasheho umwanzo. So ibyo byose turacyafite barriers mu mategeko, instead ya community kugira ngo badufashe n'izo barriers zigende zivamo, abanyamakuru babe straightforward, ahubwo the public is actually siding with anything that can make journalists silenced. Right. And that is the wrong position. 1 minute, good father. That's the wrong position, and it will always be wrong in my position. I am tuvugana James turubanza muri East African Court of Justice rurimo amategeko yo mu gihugu iwacu imbere abuza bw'itangazamakuru. I do that not kubera ko hari n'indi nyungu mbifitemo, ahubwo ari uko nzi the purpose n'akamaro k'itangazamakuru riri independent muri society tubamo. Murakoze. Ukiraho ngaho ndashaka kubaza ikindi kibazo kimwe. Biravugwa ko ninkubwira ngo biravugwa means ko we are not sure 100%. Biravugwa ko Prince Kid akatirwa yari Dubai cyangwa atari mu gihugu n'umuryango we. Beka twagerageje ejo kubaza niba ibintu ari ukuri na Prince Kid ari mu Rwanda. Urwego rwa RIB nta kintu rwabitangaje, rwavuze ko nta makuru ufite niba ari mu Rwanda. Urwego rushinzwe abagororwa ruti uwo muntu ntabwo aradushyikirizwa, ntabwo tumufiteho ububasha, aracyari umwere. Ibi bintu biramutse bibaye ukuri Prince Kid akaba ari hanze, baramukatiye ari hanze y'igihugu, yewe ntaragaruke no mu Rwanda kurangiza ibihano yahawe, kuko ntabwo tuzi ko azajurira. Icyo tureba nonaha turabona umuntu Prince Kid wakatiwe imyaka 5, ntabwo tuzi niba azajurira. Igihe tutaramenya ko azajurira, ubu turamufata nk'imfungwa yakatiwe. Beka ibi bintu twabihuza gute nk'umuntu wakurikiye ikibazo kuva mu mizi yacyo? Biramutse bibaye impamo akaba ari hanze yaragiye nazanagaruke kurangiza igihano, ibi bintu byaba bihuriye hehe n'ipfukiranwa bivugwa ko ryabayeho? Ibifi binini cyangwa bamwe mu bantu bakoranye na Prince Kid bakingiwe ikiba batigeze bagaragara muri rubanza, byaba bihuriye Beka? Nago namenya ngo bihuriye hehe, kuko nagarije wabiburanishije cyangwa waburaniye even victims. My position is Prince Kid yaba ari hanze, ubwo yaba ari hanze legally kubera ko hari documents zishobora kukwemerera kugira ngo usohoke igihugu. Ubwo yaba yarazibonye gute? That's another case you could ask. Ubona gute impapuro z'inzira ufite urubanza ruri kuri iyo stage? Ico ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, aba yari hanze akaba wenda ataranagaruka, it doesn't mean ko yatorotse ubutabera. Ashobora no kujurira, kandi kujurira it doesn't ask kaba hari n'umwavoka bashobora kubimukorera, nuko nako kuba ari ukujurira. So it doesn't make any sense making conclusions at this stage. Ariko kubera ko the society nyine, it's our society by the way bamuru mongering nyinshi, so that's will have to come up definitely. Ariko noneho we need actually to be patient tukareba, kuko hari iminsi 30 yo kujurira nirarenga. Nituze umwavoka we ashobora kuba atari mu gihugu, ariko ashobora kwasayininga umwavoka akamujuririra. That is possible. So nabyo nituzi niba yaranasohotse, then aba yarasohotse legally, then we need someone to be accountable for it, kubera ko
kugira ngo usohoke rigare ugomba kuba ufite impapuro z'inzira, kugira ngo ube ufite urubanza ruri kuri level ya rep ukabona urupapuro rw'inzira, then that's another question. Ariko nanone igihe imbaraga hari abantu bakomeye my friend kurusha n'amabuye nazwa amategeko, sometimes they go above that. nk'umuntu wakurikiye uru rubanza ndibuka ibintu bigikubita uri mu bantu bari baratangiye investigation kuri iki kibazo, ibihano byahawe cyangwa uru rubanza uko rwaciye Prince Kid agahabwa imyaka 5 akacibwa amande ya miliyoni 2, wacyakiye gute Beka? My friend, umuntu ugiye n'ibihano ni umucamanza, abigenda akurikije impamvu zitandukanye, abigenda akurikije ashobora kureba wenda uburemere bw'icyaha, uburemere bwa impact cyagize, ingaruka igihano kizagira kubo bagihaye, and make a decision. That's a judge responsibility. It has nothing to do with me. Jewe I respect, I'm a rule of law person. Nubaha amategeko ahava akagera uburyo akoreshwa. I do respect rules and law. Iyo system I believe in it. So umucamanza igihe yemeje ikintu, umuntu wese utangira kuza kwibaza ngo byagenze gute, ngo igihano ngo ni gito cyangwa ni kinini, icyo gihe uba ufite ikibazo cyawe wihariyeho cyangwa ufite imyumvire itandukanye. But on my side I respect the rule of law and I don't think I have enough knowledge kurusha umucamanza wafashe icyo cyemezo, cyane ko he examined all the evidences and the case and the victims and made the decision. That's the right, n'uburenganzira ahabwa n'itegeko. Uravuze ngo urusha kumenya kwenza umucamanza, like ni ikibazo cy'amatwi yawe. Just take that. Uvuze iki? Can you just elaborate on that? My friend, but maybe if it's a concern yawe ku giti cyawe, personally I believe in rule of law. I believe in court's decision. If a court make a decision, nazindi judgment until another higher court make another decision. As simple as that. Court yafashe icyemezo kirubahwa kugeraho indi court iri hejuru yayifashe ikindi cyemezo kirenze. That one I agree. I agree. That's my position on on ibihano byatanzwe n'ibindi. Alright, so ntekereza ko tugira ahangaha abantu bakomeje kunyandikira ngo mpfikiranyije iki kibazo, ngo iki kibazo kandi barafite ikintu cyo kukivugaho, ariko ntabwo ntekereza ko ni space twayikoze kubera kibazo cya Sylvie. No, by the way cyazanywe no bita mucoma kizamura na space yacu irapfa. Twara ahangaha kanibutse abantu twatangiranye space, twatingiye kuri space twemeza ko kugeza aya masaha Oswakimu umunyamakuru w'umwuga wagomba kuduhereza inkuru mpamo ko uyu mugabo atari mu Rwanda ariwo Prince Kid. Kugeza n'aya masaha agiye kwa 28 turacyari mu kirere. Urwego rwa RIB ntabwo rwatanze amakuru y'uko uyu mugabo ari mu gihugu, yewe n'urwego rw'abagororwa bavuze ko uyu muntu atarabo wabo ataramukizwa. Ahubwo nabonye Oswakimu abaza ngo tubaze uruhe urwego rushinzwe kuduha igisubizo cya nyuma, niba ari mu gihugu cyangwa ari hanze y'igihugu, ni migration. Ibyo urakoze cyane. Oswakimu yatubwiye ko Oswakimu urahari, watubwiye ko impamvu udashobora kwa approachinga ubwo urwo rwego ari iyihe? Oswakimu ijambo ni ryawe. Okay, murakoze cyane kandi shimiye Beka yasobanuye neza ibyo nanavuze mbere, yabisobanuye neza kurusha uko wenda nanabivuze, nubwo wenda hari abantu benshi baje nyuma, ku kamaro k'itangazamakuru ryisanzuye aho umunyamakuru avuga atikandagira. Nanababwiye kandi ko RMC yashyizweho n'itegeko. Oya nta kibazo. Nababwiye kandi ko RMC urwego rw'abanyamakuru bafasha kwigenzura rwashyizweho n'itegeko ryatowe n'abadepite. Abadepite mwitoreye ntago rireba inyungu z'abanyamakuru gusa, rireba n'inyungu z'abaturage. Igihe ari umuturage wabangamiwe n'umunyamakuru, rura rwego rufite uko rubigenza kugira ngo arenganurwe. So wenda turabigeraho mu kanya. Impamvu nababwiye ko ntabaza ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka, nuko ni ikibazo cyaba ari icy'amatsiko. Abafite inyungu nini mu kuba Prince Kid yarangiza igihano ni ubugenzacyaha bwaburanaga nawe, nta makuru ufite. Abandi babishinzwe ni RIB yatangiye mu rwego rw'ubugenzacyaha. Dosiye yatangiye
ko umucamanza yigennye atya ngo uwo twaburanaga twari twashyikirije ubushinjacyaha bukamushyikiriza urukiko ko akatiwe gufunga imyaka 5 ari he? Abantu bafitemo inyungu ba mbere ni ubushinjacyaha ni ribu kandi bakora mu nyungu za societe. Igihe rero badafite amakuru kujya kubaza umuyobozi w'urwego ubuyobozi bukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka, byaba ari ikibazo cy'amatsiko akabimbwira ati ntiyasohotse cyangwa yarasohotse, still hakomeza kuba ikibazo kivuga ngo kuki atajya kurangiza igihano. Ariko haracyari ya minsi 30 yo kuba bareba niba urubanza rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane cyangwa ku mpamvu z'ikimenyetso gishya kibonetse cyangwa se ku bimenyetso biremereye runaka byirengagijwe. Ndumva ariko nagusubiza nawe ubundi ntibikuraho ko nzabaza abashinzwe ubuyobozi bukuru bw'abinjira n'abasohoka. urabudufashije ubatubarize kuko mu nshingano z'abanyamakuru muri no kumara mugomba no kuvana abaturage mu rujijo. Niyo mpamvu muri ijwi rya rubara mukagera makatubariza mugere mu tubarize uyu mugabo nibyo cyangwa turahangaho uyu mugabo yibereye mu gihugu ategereje 30 n'iki tuba turahangaha dufite igihuha. Mbibutse ko aya makuru yanyuze na mbere ko tuyavugaho yanyuze ku murongo wa YouTube y'umugabo bita Mutabazi Apotre n'abandi nkawe bemeza ko uyu mugabo yasohotse mu gihugu. Ashobora kuba yararimo kwitwikira my friend. Ntabwo gutwika uzana igihuha muri rubanda bamufunge cyangwa bamusubize ni gute uzana urasaba ko citizen journalist mugenzi wawe afungwa. Bekaze kubabwira ko namwe mukeneye itegeko ribarengera. Itegeko riture no ibi bintu byatuvuga ibintu nk'ibi ngibi mwibuke nta nubwo uvuze ko abantu bafite inyungu mu kubona uramuko baje gusavinga igihano n'aba victime n'abantu bafite abana babo bahohotewe muri iriya case nabo bari nabona nabibagiwe. Ntabwo barimo ntabwo yigeze bavugaho nta nubwo mushaka no kubamenya ko bariho. Ntabwo mwumva ko ari uburenganzira bw'abari abana bwo kubona ko ubutabera babuhawe n'uburenganzira bwabo bwubahirijwe. Uyu muntu agiye gusavinga amabi yabakoreye akagenda agahanwa, ahubwo nabo bemerewe kujurira cyangwa ubushinjacyaha bwemerewe no kuba bwavuga buti igihano cyatanzwe n'igitoyi. Biracyashoboka biracyafunguye monami kandi ntabwo tubibagirwa twifatanyije nabo. Fucking 1 minute arakan Godfather vuze nashaka gukomozaho. Godfather, for your information, kid nagari we kibazo muri iyi case. I'm really hari ikintu kiri kumbabaza kiri kundya ukuntu umuntu ugiye no gufungwa atari we nyirabayazana w'ibibazo. The main people bagomba guhanwa in this specific case barizi, abayobozi barabazi, abagenza cyaba barabazi. They did not come up to put them behind the bars. Barakomeye bifitiye amafaranga yabo. That's enough to protect them. That's the biggest problem. Kubona na kidubwe is becoming a victim of other people, and they know that he's becoming victim w'abandi bantu. Abo bantu bakuyemo ibyaha bamugerekaho ibindi. I agree afite ibye, but there is a big group of people kuko bakomeye. They are untouchables. Samwe Beka uranyumva? Ndakumva. Reka nkubwire ko ayo makuru ugiye kuduha ntafite ububasha bwo kwikontrola muri space yanjye. Nkubwire ubuyagumanye hanyuma dukomeze wa mugabo we. Ndakubwiye ngo reka tube dukomeje kuko aya makuru ntabwo ngiye mfite ubusobanuro naza yasonora yavugiye muri iyi space. Reka dukomeze ahubwo turebe tuti igihano cyatanzwe n'ubutabera bwatanzwe ese birubahirizwa gute. Godfather ababukoze hanyuma izo information zindi nka Godfather udafite ikarita imurengera simfite ubusobanuro bwayo. Reka dukomeze turebe ibihano byatanzwe n'ubutabera bwatanzwe ngo biraza kubahirizwa abite ngayo nguko. So hagati aho ngaho mwabantu ababwira ukuri ikintu cyaduhurije ahangaha. Reka nze nkude turuna gato mbere yuko abanyamategeko bagira ikintu babivugaho. Ahangaha urashaka kuzura kabozo, urashaka kuzana ibyabereye muri legacy, urashaka kutubwira impamvu ba Rutaganda batigeze bakuvugwaho bakajya Uganda bakanagaruka bakandika ko imbwa nyinshi ziyobya abahigi benshi bayobya imbwa. Nibwo yavuga kuva yaza. Reka mbabwire nti impamvu yaratumye dukora iyi space nuko nari maze kwakira amakuru yuko uwo bita Bruce Melody na Sebucya cyangwa n'umukire umushyiramo amafaranga ari we Gaere baraye bagiye mu kabari kwizihiza ikirori cy'umuherwe cyangwa cy'umukire umucuruzi uba mu mujyi wa Kigali uva muri Ghana ufite akabare arya bakita gutera bakita kamaze nkarebe. Reka manze nkarebe mbaha amakuru atari kw'ivumbi. Aka kabare bakita
bakita shooters abari Kigali murakazi. Amakuru angeraho nuko ngo bataha bagiye bakagonga ipoto, bakagonga ngo n'ibindi biti mu muhanda kadebe ukuntu byitwa, bakagonga cyane bakava mu modoka bakirukanka bakayisiga bakayita bawonsa akaba ari we uyisigarana. Amakuru angeraho avuga ko inzego z'umutekano mu muhanda bakiri gukora iperereza muri kamera z'umuhanda zimwe ziba ziri mu muhanda, nibigaragara ko bavuye mu modoka bakiruka bagahunga icyaha baramaze gukora ibi bintu barabiryozwa barahamagarwa. Ariko nkuko uriya mugabo yabisobanuye akavuga ko ari wari utwaye imodoka yamaze kudepoza abantu bose, ubwo ngubwo araza guhanwa nk'umuntu wagonze umushoferi, ubwo n'uriya mubawonsa. Ariko turacyategereje, ariko abantu muri hafi ya Bruce Melody mutubarize, Gaël na Bruce Melody muri amahoro? Nicyo kintu cyari cyaduhurije aha ngaha. Ariko ntabwo twari kwibagirwa inkuru nyamukuru y'iki kibazo cya Prince Kid bivugwa ko ari Dubai. Ariko se kambazi, mu mujyi wa Kigali dushobora kumara amasaha iminsi 2 gashya tutazi ko Prince Kid ari mu murwa mu mujyi wa Kigali? Ibintu biratangaje. Reka mbabwire, ibi nakasa mutwe. Prince Kid imyaka 5, ihazabu ya miliyoni 2, ari Dubai n'umugore we. Reka dukomeze. Sylvie fata ijambo mbere hanyuma abakurikireho ale hanyuma ziravumera twihuta. Ariko Sylvie ufite ikintu cyo kuvuga? Sylvie Nsanga. Ok, we continue. Maître Abbé, allez-y. Ziravumera fata ijambo kandi ubu abona haye ijambo bakaryanga muhite mwimanura. Arakoze cyane me Godfather. Ikibazo ari ukuntu ariko unyemerere mbigarukeho nubwo wabikorozinze. Ijambo rivuga ku bamama cyangwa ku bagore, please nyemerera mbivugeho. Hari abantu babivuze ukuntu numva sinzi impamvu, cyakoze buriya wenda bafite impamvu cyane, ngira ngo nuwitwa niba ari Jihad niwe nashaka gusubiza igihe nari nazamutse nyuma nza kubaho busy gato sa n'uvuyemo ko nari nitabye indi telefone. Ntabwo bishoboka abavandimwe muzajye mureka kwidefanda, kandi buri gihe turi abantu tubyemere cyangwa tubyange, ariko ukuri murakuzi. Wigeze no kumubaza uramubwira ngo se abaye atumvikanyeho na nyina ku kintu runaka cyangwa na mama we, sorry wenda gukoresha iryo jambo ngo nyina, atumvikanye na mama we ngo yamubwira ngo wa mugore we ureke no kutumvikanaho, nubwo baba bumvikanye bari mu byishimo bimeze gute, ntabwo wabwira nyoko ngo wa mugore we. Ntibibaho, ntibizanabaho. Tuzajye tuvuga ibintu tunabigarukeho, tunemere ko guhora tusa n'abantu bidefanda gusa ngo nabivuze kubera izo mpamvu rega wabivuze ari wowe uzifite ku mutima, ariko ntabwo public tukumva ibiri ku mutima wawe, twumva ibisohotse. Rero kubwira umuntu ngo wa mugore we, rega arabizi ko ari umugore, none ushaka kumumenyesha iki kugira ngo umubwire ngo wa mugore we? Ntabwo birimo ikinyabupfura, nubwo waba bimubwira utari udafite ikindi ugamije, ariko nta kinyabupfura kirimo kubwira undi muntu mu buryo ubwo aribwo bwose ngo wa mugore we. Ntabwo ari byo rwose. Mubwire ngo runaka n'amazina yaranditseho ndabona hari, wenda ntunazi ko atari umugore cyangwa ari umukobwa, amazina arahari. Niba utanamwise nyina wa runaka, mubwire mu mazina ye, ibyo birahagije. So ako nkavuyeho rwose, byari ukwidefanda kw'abantu bashaka gusa kubera inyungu zabo.